هويفرز. Imagine this. We have orchestrated our plan and successfully rescued Lesser Lord Kusanali. We have changed Sumeru's entire political landscape. Huh? Did I just see something dart by? Having the doctor gone benefits him as well as us. Amazing. So this is how it feels to walk out of that سند place with your دايخ. own كونفيرم body. جاد عيال جاد. اوريدي تخرب انت وتسوي يعني اني لا والله بستنى تخرب انت دان. بس حقت بيبي الشكو. الاوتو اتاك انيميشن حقه جميل. الاوتو اتاك انيميشن حقه ديك حلو. Is it too late for an extension? Not now. Stars, shine for me. تسمها لسني. هذا البوس اتوقع من فرمشانه المكعب العشوي. بوس اسبوعي مو بوس عادي مش بوس اسبوعي. الانيميشن حقه جيد حق ضربات. اوه You think this is over? عند ايفنجلين. Wait. No. I can't. That's the secret hidden by Ermin's soul concerning the truth of this world. بيتكلمون خاص عن Validir has already become a god? No wonder your own people have abandoned ناس you. متخلفين على سكاراموش. God of wisdom. At my command, you shall fall. My endless cycle البوس متحمس له. البوس متحمس له. يعني صار اركان الحين يعتمد خلاص. انا ما اخذ جينوسس. Nilu, are you sure about this? You're قدم taking such a ألف على great الدنيا. risk for them. I must admit that I'm a little scared. يتحمس. اوه ايش كبر I'll امه. try my best for Lesser Lord Kusanali. ليش عاد سلاح ثلاث نجوم؟ حرام عليكم اعطوها سلاح العزل. ايش فيهم جايبينهم كلهم كانه اوفي. You betrayed all of Sumeru, betrayed its Archon. اوه بالموتى بالاخير اوكي. creating a god. We are using human wisdom to create a god. Let us reenact the scene of the Archon War. Come and inaugurate my birth as a god. شو صار؟ بشغل المقطع مرة ثانية. مادز؟ ما لا تغلط على بالميدو. مادز ابي المقطع مرة ثانية اذا امكن. بشوف لقطة البوس. شكله خوف شاري. او الكود الاول اي ما ارفع عليه كفر الكود. الفايت شكله خوف شاري. مش ذا احد الاشياء اللي اشوفها في جنشن الفايتات حقت زعماء مو كذا تبدا في الذيم اللي حليو بعدين جابوا لنا ديفالن حليو انه في بقات واجد في نظام اللعبه غريب. جانا تشايلد التحول حقه اول مره نشوفه في اللعبه كان صادمنا الف خاصه مع دخول الهايدرا في القصه. جاء بعد منه اجدها اجده كان بعد حليو في التحولات حقينا. بس انا بالنسبه لي يعني يتنافس مع تشايلد في الليبك حقه او يعني حالات الفايت. بغيت اقول روزالينا ايش اسمها؟ مو روزاليا ايش اسمها الثانيه ذيك؟ ايش فيهم صوتها كذا؟ After experiencing the Sub-Zero's festival, Samsara, and Oh surviving no, our قاعد journey تكلم through صوت the العادي desert, وصوت we'll نهيدة. finally get to the riveting end of the يقول Sumeru طلع Archon لمع quest in سريع version سريع 2.2. انجنو سالم ثانك يو بعد Picking up right قلبي. where we left off, the Traveler is teaming up with some 15 amazing شهر. characters to face the Academia and rescue Sumeru's Archon. But I'm sure the first thing everyone's wondering is how we're going to save the Dendro Archon. Yeah. Oh, for sure. Nahida's been locked up by the doctor inside the sanctuary of Suristana. It's not like we can just go walking in there.
And on top of that, we're dealing with 2 of the Fatui Harbingers now. We've got the Balladeer in his super powerful looking boss form. الباس فورم مو بس سوبر باورفل، احس انه من عالم ثاني جايبينه. I'm not gonna lie. مستحسن يخلون صوتنا هيدا. لا هي نفس الممثلة بس اجين ما يجيبون طفلة عشان تمثلها، يجيبون واحدة كبيرة تنعم صوتها وتخلي يتكلمون زي كذا. بس ما راح تتكلم طول المقابلة بالصوت هذا. بتعلق بتسوي كم مرة مليون بالمية. وش يبي ساني قطعته؟ نسبين انت بنسبين ماشي. Well, as the general Mahamatra, Sino قلبنا also نجحت has his كاذب حرفيا own عاد agenda. After being tracked and predicted by the Freedom academia for all these كان years, this might just be his chance to settle the score. And if we're hoping to truly save Sumeru, هل بيموت we سكاراموش؟ definitely need the power of the هل Dendro بنذبحه؟ Archon to help us. Yeah, I can't wait to see how everyone's hard work and coordination plays out. يعني احنا عارفين عن سكاراموش انه هو جسمه قريب من جسم الاركان، صمم عشان يكون الجسم اللي يحتوي قوة الاركان. عنده القدرة انه يلتمس قوة الاركان، مو معناها انه يحافظ عليها فترة طويلة. اثنين، خذ الجنوسس الكهربائية اللي تتماشى مع جسمه بشكل غير طبيعي، فيمدي نوعا ما يوصل الى القوة الحقيقية للاركان واللي يمكن تخوف. يمكن كل اللي بيسويه بيورينا جزء من القوة، بعدين يجونا الاركان يقول له هذا جزء من قوتنا لما استخدم صدق الجنوسس، بس انه نسخة تجريبية إن صحت العبارة. And we can't forget the desert dwellers who have been mistreated all these years. There's a lot that needs to change for them, too. Right. So be sure not to miss Chapter 5 of the Archon quest. Akasha pulses, the Kulpa flame rises. It'll be quite the ride, and I hope everyone will enjoy it. Yeah, and of course, the end of this quest won't be the end of everyone's journey in Sumeru. There are still many puzzles and mysteries waiting to be solved. Whether it's Lesser Lord Kusanali, the Doctor, or the Balladeer, there still might be lots of unexpected things. 3 أشياء كبيرة في تحديث واحد. اثنين من الفتوي بنقابلهم في القصة ودخول نهيدة بشكل عام الأركان دندرو. Maybe we can talk about that massive mechanical-looking puppet we've seen. That's the god that the academia has been creating. كلامك صحيح. ملابس صغيرة ترافلر. Let's talk about the Balladeer boss battle. والباص حطه This boss looks على طول tough. حط الباص على طول حط He must الباص. have put a lot of his energy into this. Yeah, the Balladeer has lots of strong and awesome looking abilities, so why don't we start by checking out some gameplay from the new boss battle? Sounds good. هذا اللي فيكم توه يجي الانيميشن حق البوس عالم ثاني. فلوستي. ايه بعد كأنك كورسيدن ذا. بعد هذا قبل يتحول الفايت بيتطلب انك تتصرف مع الروتيشن حق ضرباتها بشكل اكبر من البوسات اللي قبل. واضح مليون بالمية، واضح مليون بالمية. يقطع اللقطة، يقطع اللقطة. الليمتد بلاي وركس قلب عليهم. ايش عنده؟ كهرب وثلج ونار، هذا اللي سواه. وهواء الحين مسع ضرب. هل قاعد يتحكم بالعناصر كلهم؟ وش السالفة؟ ولا في قاعدين نوظف العناصر ضده؟ Wow, just look at the size of it. Pretty sure this boss is going to push travelers to the limit. Yeah, no kidding. I mean, that thing is huge. لأجي أتوقع. And think of it, this is like the 3rd Fatui Harbinger boss battle we've had. They really keep stepping up their own design every time. It's so awesome. شو اسمها الثانية؟ ثلج والنار نسيتها. This is an ultra powerful puppet we're going up against here. So we're talking huge attacks and epic moves. Let's break it down a bit. In the first phase of the battle, the Balladeer will use his massive arms to attack everyone. The arms are capable of utilizing different elemental powers, and there are several types of abilities, including attacks that create fields of burning or freezing effects on the ground. Yep. Oh, you know what? This fight kind of reminds me of when we fight Ruin Guards. I think we'll have to come up with a way to paralyze it. Right. And you might have noticed there are some arcane formations on the ground, so activating those might trigger some interesting اللي أشوفه And I bet a lot of people are wondering what that thing is floating next to us. كهرب. Not gonna lie, is القاعدة كان فيها نار، بس ما أدري إذا يده فيها نار ولا ضرب منطقة فيها علامة النار وانفجرت. لأن أشوف علامات نار وهواء وش في الأرض. Not only is it super cute, but it's also super powerful. Travelers will need to charge energy for this شكله ضفر رجله، انضفر.
A helper in a boss fight. يا قاعد استخدم طلقات. Yeah, that's definitely not Paimon. Once the balladeer has transformed into this massive form, our usual attacks won't deal any tangible damage to him. So, the only thing capable of breaking through his defenses will be our little helper that we just mentioned. اللي هو ذا يعني في احتمال الويلز ما راح تفرق معاهم قوة شخصياتهم في الفترة هذه. Well, I guess that little thing would be so important against a boss the size of the balladeer. I know, right? اتوقع هذا حق شو اسمه نهيدة. اتوقع حق نهيدة ودمجينه بالفايت بشكل حلو. حلو بالعكس. بس شلون تلعبوا مع ناس ثانيين؟ ذا معناته تلعب لحالك. ولا لما تلعبون ملتي بلاير كل واحد عنده الورعة قاعد يمشي يطلق. And seriously, I can't wait to check out this new boss fight. I'm so hyped. Yeah. So now that we've covered the new boss battle, I think it's time to introduce the first of our new playable characters coming in version 3.2. Let's welcome Lesser Lord Kusanali, aka Nahida. ما استغرب ابدا من الشيء ذا. Finally. After everything we've experienced in لانه هو اصلا جسمه مصمم عن طريق الالكيمي، الجسم سكاراموش. الالكيمي مفقودة الثقافة حقته. فيمكن لقى السر حقه ولا مع تجارب قام طلع بعض قوته. عشان كذا قوته كانت ترى. Maybe everyone's already noticed some of the unique, let's call it that. Unique metaphors that Nahida likes to use. And they can be pretty out there. Or sometimes she'll use really childlike language to describe some deep or profound idea. But the truth is, she has yet to set foot in the outside world since she was born. To her, all the knowledge that she has in her mind is like pieces of scenery that she's never seen with her own eyes. Totally. It's really hard to imagine that the god of wisdom had been locked up for 500 years. تجي بدون تخريب. لا يعني خلينا نقص عن بعض كيوت. كيوت قد قرصوا حدوده. I'm sure everything will work out sooner or later. If travelers would like to spend more time with Nahida, then be sure to check out Nahida's story quest, Sapientia or Amastes chapter. The quest will be available upon completing the Sumeru Archon quest. So be sure to check out the quest to learn more. It's nice that we'll get to spend more time with her, but I want to see Nahida. شفنا اوتو اتاك احنا بس حق نهيدة حرفيا ما شفنا الالتيميت. I've got lots to share. But before we get to that, let's have a quick peek at Nahida in action. What they say is true. هذا صوت اللي لما تمثل الصوت حقها. Appreciate how beautiful it is. كيوت. ضربات الاوتو اتاك. شفنا هذه. Bro. دي elemental skill. هذا تشبه المساعة. الالتيميت. اوه تحافظ على الشكل، شكله فخم. ترى هنون ايش؟ كفاية خلاص بنجيبه خلاص فهمنا. اوه ماي جاد. ايش كبر ام البيت اللي طلعتها؟ تراهنون ان كل الناس اللي دخلت يجيهم بفل وانت الماستري. Looks like she's using a viewfinder or something. That seems pretty different. Okay, so let's start with her الضربات الأوتوتاك اللي مش حقه فخم. أنا آسف. في شيء يربط اثنين مع بعض. As a catalyst user, Nahida's combat style is pretty unique. You may cast her elemental skill by tapping the skill button. إذا ضربت واحد ثاني ينطق. الرابط بينهم يقول شيء ذا وإذا ضرب ذاك ينضرب اللي وراه. Opponents who are selected while aiming will be linked by Nahida's special mark. تذكرون قلت لكم ذيك الايفنت اللي حطوه بيجربون شيء بيضيفونه بعدين في اللعبة؟ ما قلت لكم حطوه الحين. تذكرون الايفنت اللي تصور طلع نقاط في الوحوش؟ Oh, this is so cool. Yeah, I love how it's like connecting. مبرمجين يعرفون الشيء ذا ما يسوون عبث. Outside of combat, Nahida can use her elemental skill and enter the aiming mode we just mentioned to interact with certain harvestable items, allowing her to collect items directly to the inventory from a distance. Whoa, wait. Being able to harvest materials like that is going to be so cool. Let's go! جمعت وتنبين. Okay. شوف. This skill may also have some additional uses. So, travelers will have to give it a try themselves and see. Ooh, okay. Nahida's elemental burst is where things get really interesting. شوف تشوف أحلام الناس. هل يمدينا نقرأ الحين معلومات إضافية على الشخصيات؟ Pretty amazing. The effect really ده يمكن ما يهتمون فيه كثير من الناس بس بالنسبة لي خرافي إن كل شخصية في اللعبة يمدينا نقرأ تفاصيل أكثر عنهم وقصتهم. بعد يمديك تدمجها بعناصر معينة. While Nahida is within the special field, a pyro member in the party will أكبر مساحة قد كبير واجد. أكبر مساحة للناس صح؟
an electro party member will decrease the intervals at which tri-karma purification is triggered, and a hydro party member will cause the duration of the field to be increased. If there are at least 2 party members of the elemental types I just mentioned, يعني على حسب العناصر اللي عندك في الفريق راح يتاثر القبه حقتك، تقعد فتره اطول، تسوي دمج اسرع ولا تسوي دمج اكثر. النار دمج اكثر، الكهرب دمج اسرع، الماي تقعد فتره اطول. معناها انت بفريق مشكل عناصر الافضليه. نايس. واتوقع بيحطوا لك كونستليشن يسهلون الروتيشن هذا حقك ولا يسهلونك تجيب ليلى. That's right. She's a very إن شاء الله يحطونها في بنر نهيدة. لا تحطونها في بنر ثاني. إلا إذا ما عندي فول كونستليشن بنر ثاني. بليز. برد خاطري. Yeah, and not only is she frail and anxious looking, but she also studies astrology. So it's no wonder people around her might consider her a little strange and mysterious. And even though she's always groaning about her studies, most of her research work is actually fine overall. It's just her lack of confidence that's really لازم صح تلعب مهمات قصص عشان تقاتل سكارا اتوقع، او تروح النسانين اذا يمديك تلعبها مع نسانين، تسوي جوين على عالم واحد ثاني وتسوي البوس عند اتوقع عندي. Yeah. While she is sleeping, Layla unleashes her true self. كم مدة الألت ما قالوا؟ لا ما قالوا ولا شيء. Confidence she needs and activate the talents and strengths she's had all along. As soon as she starts sleepwalking, her unfinished papers no longer seem like the monumental tasks they were, and she completes them in no time. ذا جو حلو. دائما فيها النوم وما لها خلق تسوي شغل ولا تحل واجباتها، بس إذا رقدت تعرف الناس اللي يمشوهم راقدين هي تحل واجباتها وهي راقدة، تقوم تلقى واجبات محلولة. جوي. I mean, does she know that she has this ability? She seems to be aware of it. The papers are obviously full of her handwriting after all. But there have been some weird instances. For example, once during crunch time while researching, she sleepwalked and climbed the wall of Salmio, and then randomly bumped into Candace. Such weird occurrences have made her start to wonder what's real. والultimate كذا تعطيني معلومات بسيطة عنها بس بشوف اللي يمرونه. Just like any other student, Layla has many typical things that she will succeed, as well as some regrets. طلع البنر الثاني إلى ما طلعوا البنر الأول شنو؟ أنا أبيها هي ونهيدة في بنر واحد. عشان وانا احاول اجيب لك فول كونستليشن او نحاول يمدينا نتقدم هذا شوي. And actually, I'm guessing that she uses her sleepwalking abilities in combat too, right? Yeah. You bet. كم نجمة؟ ذي 4 نجوم الأغلبية. نهيدة 5 نجوم. Sweet. Even when we're not looking up at the stars, they're always there. Watching us. مين اللي يسوي انيميشن شبيه بالشيء ذا؟ مين اللي يلقط كذا شيء ظهر دبدوب امبر؟ إليمنتال سكيل شيلد اوكي حلو تضرب بعيد. والالتيميت كان النسخة مختلفة من حقت جانيو يعني. هل اوف يعني اوف فيلد فريز؟ هل اوف فيلد ميلت سبورت؟ شنو انت بالضبط؟ This shield not only protects Layla, but also creates night stars while it is active. When a character protected by the shield uses an elemental skill, more night stars will be created. Okay. Once 4 night stars have been accumulated, they will transform into homing shooting stars, dealing damage to any opponent's hit. Ooh. Night stars. I love how her skills have a starry theme. It ties into her studies. Yeah, throughout the skill's duration, each time a night star is accumulated, the shield strength will increase. This effect can stack up to a maximum of 4 times. Whoa! Layla's elemental burst unleashes a green speed that constantly fires starlight slugs at opponents within its AoE, while also generating night stars for Layla's shield. As a talented Ratawa his student, Layla also comes in handy when crafting. When Layla crafts character talent materials, she has a set chance to receive double the profit. ما يهم ذا. Nice. الليمتر سكيل حقتها تحط شيلد. لما تشغل الليمتر سكيل بالكاركترات الثانية تجيك نجمة. Great question. That brings us to our new event wishes. البنر الأول يوميا ونهيدة. and Yoimiya will be available. سكينة In the later يوميا. part of the version, we'll be seeing rerun event wishes for Yainiko and Tartaglia, and نو Layla will become available for the first time. مشكلة عندنا Also, فول كونستليشن a new الاثنين 5-star ذولي. weapon, 1,000 floating dreams, شكله فخم will be السلاح. appearing in the new weapon event wish. Oh, nice.
By the way, I've heard that Layla's been getting ready recently to participate in Sumeru's Beast Tamer tournament. But before we get into that, I think it's time for us to take another break. We'll be back with the latest info on events coming in the version update. So I know what you're thinking. It's time for redemption code. انغبنت انا صراحه. انغبنت. I know. Alright, that's enough. الكود الثاني. ما تحطوا الكوماند عليكم حق الاكواد ايش بالكودين. انغبنت الحين عندنا هي بس بتيجي في البانر حق يميكو وتشايلد. ويميكو وتشايلد عندنا فول كونستليشن اثنينهم. فغبنا دي. غبنة كبيرة. ان شاء الله ما نتلعوز عشان يجونا فول كونستليشن ان شاء الله. على العموم الاول يوميا ونهيدا. عيني على نهيدا. يوميا عندنا كذلك فول كونستليشن بس ما بعد نفعلهم لما يجي البانر حقه. هذا اللي كنت انا حاط امالي عليه صراحه. ولا عاد امس صادف اني سويت فيديو كذا اللي يمكن اوريكم بعد البث هذا الدمج حق يوميا لاي درجه مرعبه شوي لان يوم اول ما نزلت الناس طبوا فيها طبه غير طبيعيه. ويح بو بو بو. اللي داخل غرفه بيكون عليهم تاثير الدندرو. ما تكلموا عن الشغله هذه. يمكن لا الاغلبيه اللي بيكون عليهم بتجيهم ضربات من القبه هذه الكبيره وضربات المفروض تكون دندرو لان الكاركتر ولا الشخصيه دندرو. Next, we'll take a look at some of the new events for the coming update. Okay, دوري ما حد يبي عشان كذا حطوها شخصية مجانية. is about to begin in the lands of Sumeru. Not only has ما it حد يبيها attracted فقلت local نخل نعطيهم شخصية مجانية دوري. Sumeru, but also spectators from other nations. Fungus competition? How does that even work? Aren't fungi dangerous? They're always attacking us in the wild. يدون يوم يحطون مع شخصية مسكينة. هذا الغبنة. بس صراحة يعني أتوقع نهيدا بتكون أداها أعظم. and participate in battle events. تصيد فانجاي ولا مشروم. تقلب بوكيمون على الفانجاي شور. Using this gadget will allow travelers to establish a certain level of communication with them. Okay, so if I catch and train a Jade Plume Terror Shroom, then I should be pretty much unstoppable, right? هل قالت تريد ولا ترين؟ لأن قالت ينا in this event, تستبدل مع الكاركترات الثانية ولا تدرب fungi in some certain areas to catch them. Unfortunately, the Jade Plume Terror Shroom is not one of those areas, Kimberly. Aww. If you end up startling them, they'll flee until they are outside a set distance. After catching different kinds of fungi, you can follow Paimon's suggestion and give them cute names. بيستخدمون بعد أتوقع بعدين بيدخلون نظام البتات. Train your fungi. That sounds fun. أتوقع إذا بياخذونه الإيفنت عشان يحاولون بعد يضيفون نظام زي نظام البطايق بس بديك تدرب الكاركترات. عندهم حركات على اليمين شفتهم. شفت حركات على اليمين تاكلهم. Use copy, switch, and rotate functions, and place a preset formula you have in the corresponding spot. It looks kind of like jelly. I bet Paimon's gonna be all over that. Hey, Paimon wouldn't ever do that! Well, I can tell why you didn't book that role. And with all these different kinds of fungi, المحتوى مش في التحديث هذا. يمكن تحديث اللي بعده. So to work on their abilities, we'll use something called the special training mode. In this mode, there are 2 challenge types: coordinated assaults and zone defense. Travelers will be able to command their fungi's abilities, have them coordinate their attacks against a single target, حرفيا بوكيمون حاطينه. the ley line monolith. Oh, they're so cute. This is gonna be so much fun. I can't wait. Yeah, me neither. As for the rewards, in addition يوم من to الأيام and various materials, once travelers have reached a certain phase of the event, they will also be able to summon بيصير في نظام بتات يمديك سواء تصيدهم في العالم تدربهم ولا تسحبهم في بانر معين ولا تشتريهم اللي تبي تسميه ويساعدونك في الفايتات بشكل عام. يوم من الأيام بينضاف الشيء ذا لأن سهل إضافته منطقي. ذا تجربة حلوة له في الايفنت يقيسون اهتمام الناس فيه ومدخول إضافي لصناع اللعبة ووقت إضافي للاعبين بدون ما يأثر عليهم بشكل كبير. خاصة إذا يدخلون في التفاعلات يعني يمديك تحط شخصية البتات عندهم عنصر ماي نار كهرب فيدخلون في التفاعلات. بليز خلنا نعض ذا سريع. بليز خلنا نعض ذا سريع. Here are some others. Use Xiao's plunging attack to send platforms back to the ground, or use Beto's elemental skill to hit the ball.
This sounds like some pretty unusual. Mini games حلوة. Yeah. وطقطقة وناس السهبال. Interesting. This event will support co-op gameplay. Oh. يمديك تلعب مع واحد This ثاني. sounds like it'll be a lot of fun to watch. But what about objectives for characters that maybe we haven't unlocked yet? No worries, we got you covered. مين اللي عندنا كذا All the يضرب corresponding characters الزحمة will be جدران provided في وقت as واحد. trial characters in the challenges. Perfect. In addition to these events, version 3.2 will also feature an event for our players to put their skills to the test. event بيحطون الزعيم وايفنت We'll have اتوقع. a new edition of the Hypostatic Symphony event. Nice. So, what changes can travelers expect this time around? The most notable change, of course, will be the addition of the new Dendro Hypostasis. نو الحسب تكون جيدة تضرب كمية كبيرة منهم مليون بالمية. بس كان قصدي بعد مو على عرض على طول يضربون مساحة كبيرة واتوقع ايتو. لأن ايتو اتوقع ما يضرب بس اللي كعبي تحت يضرب كعبي تحت واللي فوق بنفس الوقت. ما دامك تسوي يمين ويسار وقاعد تضرب الشارج اتاك حقه. This time around, travelers will be facing challenges featuring the Dendro, Cryo, Pyro, and Hydro تحديات مع كل مكعب شور. Before each challenge, travelers may select a buff effect to use. عمار سويت الكود حق الكوماند حق الكواد يا بعد قلبي يا بعد and the enemies will become more challenging. So it'll be super important for travelers to plan the right moment to use these effects. So what options do we have once we run out of buffs? عنده 5 استخدامات حق البفات سهلوها لأن أول كانت صعبة وغثيثة فسهلوها. If you're aiming to just collect all the Primo Gem rewards, then don't worry, you won't need to up the difficulty too much. Okay, good to know. هذا الشيء اللي دائما اتكلم عنه اغلبيه الناس ما يلعبون التحدي الصعب، في ناس يلعبون التحديات صعبه بس اغلبيه اللي يلعبون ما يبون شيء. وذا من معلومات موجوده عندهم اوريدي. لما تجي الايفنتات اغلبيه الناس 88% اللي كم الناس يسوون ابسط مهمه ممكنه عشان ياخذ برايم جيم، يسحب على الكتب والخربطه ولا شيء ثاني ما يهتم فيها. بس اذا تبي التحدي الصعب اللي بيعطيك مورا ولا شيء مش مهمه واجد حط التحدي ذا. And once again, السلام عليكم اخبارك عبد الله، عنك وشام ان شاء الله بخير يا بعد marvelous merchandise. It's also worth mentioning here that some optimizations have been made for the photo event this time around. Everyone will be able to select from some preset angles and can make use of the rotate and focus functions to take better pictures. That's great. While you're out taking pictures, you may run into some يعني العالم مكتوب عليه خاص سميرو من يعني يوم قعدنا فترة outside the canvas inside the lens. جميل شكل. Man, I love these kinds of events. جميل الصورة. Yeah, me too. تحديث حق In addition to all these new events, we also have some news on system-related updates and optimizations. I'm really excited about the first of these, which is regarding the Serenity Pot. يمديك إذا عجبك بيت معين تنسخ البيت حقهم في البيت حقك شور وصاحب البيت يمدي يكنسل خدمة أو نظام الناس. Wow, that's super amazing. حلو. Yeah. حلو. يعني في واحد تعبان. Allow travelers to use sharing codes to bring designs from other travelers' teapots and implement them. يعني الناس يمديهم يسوون تصاميم معينة فتنسخ التصميم حقهم وتضيفه للعالم حقك. I know there may be some travelers out there who have seen some amazing teapot designs that لأن في ناس يحبون الشيء ذا قلالهم الواقع مو بواجد بس إنه ما في حد يشوف البيت حقهم فما يقدرون يحطون للناس الثانيين وما يقدرون يحطون حيل أكثر في التصميم لأن ما منه فائدة بس لما يبدون يشاركون مع الناس الثانيين إذا أنت مبدع في التصميم ببوق منك أكواد بدون مجاملة أقدر أضيف العالم حقك وشكله جميل وأنا داخل أسوي مهماتي اليومية. Which brings us to our final اللي تعبنا على البيت الأول حقنا قعدت كم يمكن 8 ساعات أبني فيه عدل وحرك وذا بس بعدين خلاص وصلنا لأعلى ليفل من إنتاجية الذهب ولا المعاملة حقتهم وقف. الريرن يوميا مع نهيدة في البانر الأول، البانر الثاني تشايلد اللي جاء المرة الرابعة من الخامس الحين ويميكو جيدة. تشايلد جيد بعد بس يميكو الناس واجد يحبونها شخصيات الحالة. And keep an eye out for future announcements and info. Wow, we've covered a ton of stuff. Seriously, it's a lot to حطوا تركي بس ما حطوا عربي. For sure. So now is probably a great time for our last redemption code. Oh yeah, let's go. What? تأملت قاعد ادور عربي ما لقيت. ذي حركات تحلية اللي حطوها اللي لما انت تصير تضغط تعطيك شيلد ولما تروح شخصية ثانية تشغل انت السكيل حقتهم تطلع لك النجوم نجمة 2 3 4 كل نجمة تطلع تزيد قوة الشيلد حقك فيتحمل ضربات أكثر لما توصل 4 نجوم راح تطلع 4 طلقات ثلجية تضرب الناس اللي حولك فتكون ممتازة جدا حق فريق الفريز وفريق الملت إذا كنت تبي أحد يساعدك إضافة عنصر ثلجي. الألتيميت حقتها تطلع ديسكو بول تدور في الهواء تطلق صواريخ ثلجية
اذا ضربت احد واضح انها تنفجر مساحه شوي كبيره، تضربهم بعنصر ثلجي. واذا ضربت الوحوش تعبي قوه الشيلد حقك تعطيك نجوم اضافيه. لما تشغل الالتيميت والالمنتال سكيل وتروح شخصيه ثانيه بيصير عندك دمج مجاني عن طريق الالتيميت ثلجي، شيلد دمج مجاني راح ينتج عن الشيلد بعد فتره معينه. يعني حلو حقيقي الفريز تيم بدون اي شك. يمكننا نقدر نمكن الملت بس بيكون صعب لان لازم تحفظ الروتيشن والتصميم العشوائي حقها. Which means we've arrived at the end of our special program. والصورات تكسر الخاطر. Yeah. No, we covered a ton of stuff. So much stuff. Yeah. So many events too. But the thing that I'm most excited about is, of course, Nahi the playable character. الانيميشن حقه حلو والله. حبوا واجد عليه. لما قارنا بفنتي الانيميشن حقه عادي. جونجلي لو تذكر الانيميشن حقه حلو بس الويلكم حقت حلوه بس يعني ما زال يعتبر عادي. بال الضربات حقت الالتيميت حقت حلوه بس لما تذكر ما منها فايده لو تذكر ما منها فايده. ذي الانيميشن حق الاوتو اتاك الالمنتال سكيل والالتيميت خرافيين. الانيميشن حقه خرافيين. يعني لما انت تدخل على واحد ثاني لما يدق التيميت تهيده حتى لو انت في مورسك وفي سمير وتشوف الالتيميت حقته بوبا طلعت هناك قولوا في ناس يموتون هناك. اوكي ويكو get some inspiration from getting another teapot design. البطاقات اللي ما ضافوها معناها في بقات ما بعد يضبطونه. اذا ضبطوه بيحطونه اذا ما ضبطوا ما راح يحطونه. حلو معناه خلهم لما يضيفونه يكون عادل مو مضروب يعدلون بقاتهم الحين ما نبيهم بعدونها بعدين. ولا تصدق يعدلونها بعدين يعطونا براي مجم. And I hope it will be an amazing experience for all of our travelers. May the wisdom of the Dendro Archon be with all of you. See you in game everyone. Bye. انت البث بصراحه انتهى. اي ليه يقطعوا بسرعه؟ يبي لهم يتعلمون انه يستنون شوي عشان يقطعون على طول قطعه سريعه. سريع يقطعوه.